Dear students, നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക ബൈനോമിയൽ തിയറം. അപ്പോൾ ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ബൈനോമിയൽ തിയറം ഫോർ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇൻഡെക്സ്. ഇഫ് n belongs to n, then x plus a whole raised to n is equal to nc0 x raised to n into a raised to 0 plus nc1 x raised to n minus 1 into a plus nc2 x raised to n minus 2 into a square plus etc. plus ncr x raised to n minus r into a raised to r plus etc. plus ncn minus 1 into x into a raised to n minus 1 plus ncn x raised to 0 into a raised to n. This can be written as sigma r equal to 0 to n ncr x raised to n minus r into a raised to r, where ncr is n factorial divided by r factorial into n minus r factorial. Now, binomial theorem കുറച്ച് properties ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോവുക. First one, the number of terms in the expansion of x plus a whole raised to n is n plus 1. The sum of powers of x and a in each term is n. The r plus 1th term in the expansion is ncr x raised to n minus r into a raised to r and is called the general term. That is, general term can be written as t r plus 1 is equal to ncr x raised to n minus r into a raised to r. Next property, for the property nc0, nc1, nc2, etc. ncn are coefficients of successive terms and are called the binomial coefficients. The binomial coefficient of terms equidistant from the beginning and end are same. That is, ncr is same as ncn minus r. Now we can write x minus a whole raised to n is equal to nc0 x raised to n minus nc1 x raised to n minus 1 into a plus nc2 x raised to n minus 2 into a square plus etc. plus minus 1 raised to r ncr x raised to n minus r into a raised to r plus etc. plus minus 1 raised to n ncn x raised to 0 a raised to n. Alternate ആയിട്ട് പ്ലസും മൈനസും വരും. Now, putting x is equal to 1 and a equal to x in the expansion of x plus a whole raised to n, we have 1 plus x whole raised to n is equal to nc0 plus nc1x plus nc2x square plus etc. plus ncr x raised to r plus etc. plus ncn x raised to n. This is expansion of 1 plus x whole raised to n in ascending powers of x. Now, putting a is equal to 1 in the expansion of x plus a whole raised to n, we have 1 plus x whole raised to n is equal to nc0 x raised to n plus nc1 x raised to n minus 1 plus nc2 x raised to n minus 2 plus etc. plus ncr x raised to n minus r plus etc. plus ncn minus 1 into x plus ncn. This is expansion of 1 plus all raised to n in descending powers of x. Now, ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് മിഡിൽ ടേം ഓഫ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ എക്സ് പ്ലസ് എ ഹോൾ റേസ് ടു എന്നിട്ട് മിഡിൽ ടേം ആ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ അകത്തെ മിഡിൽ ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ. Now, if n is even, then there is only one middle term, that is n by 2 plus 1th term will be the middle term. Now, if n is odd, then there are two middle terms, that is n plus 1 by 2th and n plus 3 divided by 2th terms. അപ്പോൾ n ഓഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് മിഡിൽ ടേംസ് കാണും. n ഈവൻ ആണെങ്കിൽ there is only one middle term, that is given by n by 2 plus 1th term. Now, നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. The term independent of x in the expansion of 2x plus 1 divided by 3x square whole raised to 9 is. We have the options are second term, third term, fourth term and fifth term. Now, നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക r plus 1th term is independent of x. First we will assume that r plus 1th term is
independent of x. That is r plus 1 the term means t r plus 1, which is equal to 9. Here value of n is n in the value 9 ആണ്. So 9cr 2x raised to n minus r 1 divided by 3x square whole raised to r, which is equal to 9cr 2 raised to 9 minus r 1 by 3 raised to r into x raised to 9 minus 3 r എന്ന് എഴുതാം. Now term independent of x means this it will be the constant term. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ പവർ 0 ആകണം, എന്നാലേ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ആകത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പവർ വന്നിരിക്കുക 9 മൈനസ് 3r ആണ്. Therefore term independent of x only if term independent of x independent ആകണമെങ്കിൽ 9 മൈനസ് 3r എക്സിൻ്റെ പവർ 0 ആകണം. That implies r is equal to 3. Therefore r നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുക r plus 1 ടേം ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന. Therefore fourth term is independent of x. Fourth term ആയിരിക്കും independent of x. Therefore option is C. Next question. Find the middle term in the expansion of 2 by 3x minus 3 by 2y whole raised to 20. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിലെ മിഡിൽ ടേം. അപ്പം നോക്കിയേ, ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ മുമ്പേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ സൊല്യൂഷൻ ഇവിടെ n is equal to ഈ കേസിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 20 ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ആൻ ഈവൻ നമ്പർ. ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയുക മിഡിൽ term is equal to n by 2 plus 1th term. This will be the middle term. So that means 20 by 2 plus 1th term. That means 11th term. 11th term ആയിരിക്കും മിഡിൽ ടേം ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് T11. That is the 11th term. So 20 C10 2 by 3 x into n minus r, that is 20 minus 10 minus 3 by 2 y raised to 10. So ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക 20 C10 x raised to 10 y raised to 10. Therefore our answer is 20 C10 x raised to 10 y raised to 10. So answer is A. Thank you.